So here recall basis means independent and L of S equal to V. And dimension of V is nothing but number of vectors in the basis. Then important relation is if generator is not unique and if there are more than that is two generators, more than one generator, then cardinalities need not be equal. On the other day we have seen for the same space R2, we had 1 0 0 1 as generator, and we have also seen 1 0 0 1 0 0 is also a generator. First one contains two vectors, second one contains three vectors. Both are generators for R2, but this is containing two vectors, this is containing three vectors. So if they are generators for the same space also, cardinalities need not be equal. Not required, not must, okay? Not compulsory. But if they are bases, sometimes they may be equal, but not necessarily. S1 and S2 are bases for V, then cardinality of S1 must be equal to cardinality of S2. That number of vectors in S1 equal to number of vectors in S2, that is called dimension. So on the other day we have seen two bases. What are the two bases for R2 space? 1 0 0 1 is the basis, and also we have seen 1 0 0 1 is basis. What is the other basis? 1 0 1 1 is also a basis. Here only two vectors, here also two vectors. So any two bases will contain not same vectors. Here 1 0 is there, 1 0, but 1 0 1 is not equal to 1 1. S1 need not be equal to S2. S1 need not be subset of S2, nor S2 is subset of S1, but cardinality of S1 must be equal to cardinality of S2. This is must. Next, we have seen every independent set, it need not be basis. What is the example? On the other day, we have seen 1 0. This is linearly independent, but not basis for R2 space. Because L of S is not equal to V. It is going to generate only those vectors whose second coordinate is 0. On the other day, we have done. And also we have seen every spanning set, every generator need not be basis. Basis means independent as well as spanning. Both should be satisfied. Every generator need not be a basis. Because S equal to this, S is a generator, for example. This is independent but not generator. Now there is a generator. We have seen on the other day 1 0 0 1 0 0. This is a generator. Generator for R2 space. Why R2? How many components inside? Two components. Each vector is containing two. Generator for R2 space. But not independent. Why it is not independent? Any one of you, can you tell me? Containing zero vector is present. So any set containing zero vector is not a basis, is not independent. Therefore, not a basis. Hence, not a basis. So there are independent sets which are not basis because not spanning. There are generators which are not basis because not independent. So there is a theorem called extension theorem. What is extension theorem means? Extension theorem. What is extension theorem? Extension theorem. Every linearly independent subset of a finite dimensional vector space V is either a basis, okay, or if it is not a basis, it can be extended. Extension means add adjoining few more vectors, can be extended to form a basis. Such a basis is called extended basis. So for example, we have seen S equal to 1 0. Is linearly independent, but not a basis. So we can extend it.
What is the extension? Adding few more vectors. But can be extended as S1 equal to, extension means these vectors should be there. Apart from this, extra vectors we have to add. Let us add. So that S1 is this. For R2. This is called standard basis. This is also called extended basis of S. We have extended S to S1. That is, extension means adding some more vectors. You know, this is a basis. Single 1, 0 is not a basis. So we have adjoined this and it has become a basis. Then somebody gets a doubt. Is this extension unique? Is this the only extended basis for S? Answer is no. We can also extend it as, extension means adding few more. 1, 1. I will adjoin 1, 1. Then this S2 is also a basis for R2. This is also an extended basis of this because it contains this vector and extra. Extended basis means superset. This is also an extension of this, superset of this. So therefore, it is also a basis. These two are extensions. So extension need not be unique. In what way this helps us? If it's already a basis, don't extend. You don't require an extension if it is a basis. It already basis aite daniki extension avasram ledu. Adi independent ayyi basis kaakapothe manam we can adjoin few more vectors so that that resulting set will form a basis. Adi basis form cheyatledu kanuka daniki ఇంకా కొన్ని vectors ni add cheste it will become a basis. Okay, so this is what is called extension theorem. We have wonderful applications. మీరు ఎక్స్టెన్షన్ అంటే మీరు అనుకోవచ్చు ఇంకో వెక్టర్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. కానీ ఇంకో వెక్టర్ కూడా యాడ్ చేసి సపోజ్ అది బేసిస్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఇన్ ద బేసిస్ ఏమవుతుంది? 3 అవుతాయి. అంటే డైమెన్షన్ ఆఫ్ R2 3 అవుతుంది. మనకి డైమెన్షన్ ఆఫ్ R2 2 అనేది ఫిక్స్డ్. ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ బేసిస్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 2 వెక్టర్స్ అండ్ ఎనీ 2 bases should contain same number of vectors. Therefore, I cannot have 3 vectors in the basis. Dimension is 2, so maximum only 2 vectors I can have. Maximum 2 vectors in the basis. So this has led to an application of extension theorem. A corollary for this very important remark: any set containing more than n vectors. This is very important. More than n vectors in an n-dimensional vector space. In an n-dimensional vector space is linearly dependent. What is the meaning of this? If dimension of V is n and S contains more than n vectors, which is dimension of V, that means any set containing more than dimension number of vectors, then S is linearly dependent. Very interesting story. We already know dimensions of some spaces. On the other day we have discussed. We have done F over F, R over C. Many interesting bits we have done. C over C, standard bases and their dimensions. So dimension of R power n we already know. What is dimension of R power n is n. R2 means 2, R3 means 3, like that. And dimension of Pn, polynomials of degree at the most n, is n plus 1. N plus 1. Generally students will be writing n, but it is n plus 1. Okay. And we have dimension of R over R, F over O, F, and so on. That we will discuss whenever required. So these are the basic things. Now, what is the advantage of this? So I'll give you a question. Which of the following are linearly independent? Yes, this is it. 1, 2, minus 1, 1.
Second one, 1, 3, 4, 5, 6, 7. One zero zero 0 1 0 1 1 1 2 3 4. Let's see this out of them. So which are linearly independent? Give me one more. Tell me which are linearly independent. How will you check? How will you check? Finding the rank. Finding the rank. First we find out determinant. If the square matrix, find the determinant. Determinant not 0, independent. Determinant 0, dependent. If it is rank, then rank equal to n, independent. Rank less than n, dependent. This is how we have been doing it. Is it not? What can you say about first vector? First set. Is it independent or dependent? Independent. Independent. Because when you look at the determinant, Not 0. it is not the same. Determinant. Determinant is not 0. When you look at this, 1 2 minus 1 1 for a bit, 1 2 minus 1 1. When you look at the determinant, 1 plus 2 3, not 0. Therefore S is linearly independent. Independent subset of which space? Recognize which space? M2 or R2. 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 Because how many components are there inside? 2 components. So it's subset of R2. Now come back to this. How many components are there? 2. So this is a subset of R2. We want to know whether it is independent or dependent. Generally, what is the method? We have to take A matrix. A matrix. Here we cannot get determinant. Find, reduce it echelon form. Get the determinant or rank. Because we cannot get determinant, rank. Rank less than n, dependent. Rank equal to n, then independent. What does n denote? Number of vectors. How many vectors are there here? 3 vectors. This is original. Is it not? This is the one. But not required. Why not required? This is subset of which space? Someone is sharing the screen. Yeah. This B, this is subset of which space? How many components? 1, 2. R2 space. R2 space. And number of vectors 3. 1, 2, 4, 5, 6, 7. This is subset of R2 space. Okay, this is subset of R2 space. S is containing? Yes. What is the dimension of R2 space? 2. We already know. Dimension of R3 is 3 because standard basis contains 2 vectors here. What is the standard basis? 1 0 0 1. So dimension of R2 space is 2. S contains how many vectors? 3. 1 2 3. So S is containing more vectors than the dimension. So according to the corollary, S is linearly dependent. You need not find rank, you need not reduce it echelon form. When you look at it, this question, without putting pen on the paper, you can answer. When you look at this is containing 3 vectors. And how many components? 2 components. So this way also you can say, when number of vectors are more than number of components, then it is automatically linearly dependent. Or when the set contains more vectors than the dimension, then also linearly dependent.
This has led to shortcut. Without putting pen on the paper, you cannot. Again, when you look at it, how many components are there? 3. How many vectors are there? 4. This is subset of which space? R3. R3. So in C, the set is subset of R3 because components are 3. How many vectors are there in S? 4 vectors. What is the dimension of R3 space? 3. Now, S contains more vectors than the dimension. Therefore, automatically it is linearly dependent. So without putting pen on the paper, you can answer in another way. How many components? 3. How many vectors? 4. Therefore, the set is containing more vectors than the components. So this is also linearly dependent. Here also. This is subset of which space? Fourth one. Fourth one. Is it linearly independent or dependent? Dependent. Dependent. Why Third dependent? vector is It is multiple the of first vector. Third one is multiple of first one. Third one is 2 times this. One is multiple of the other, then linearly dependent. Or when you look at how many components are there? 2. How many vectors are there? 3. 3. So when the number of components are less, vectors are more, it is linearly dependent. 2 reasons. One is multiple of the other. Third reason is it is containing more vectors than the dimension. S contains 3 vectors. It is subset of R2 space. Dimension is 2. Or number of components are 2. Vectors are 3. So whenever vectors are more than number of set is linearly dependent. Here also, by looking at this, you can say linearly dependent. Why linearly dependent? 0 vector. 0 vector is there. Not only that, how many vectors? 3 vectors. How many components? 2 components. Therefore, it is linearly dependent. This is the advantage of this theorem. Okay. So that corollary, which has come from extension theorem, is an application. So I will write that if a set contains more vectors than components, more number of vectors than components, number of components, then the set is linearly dependent. So that's how we got it. We have taken up this. Even if 4 vectors are given also, we can apply this. Is it independent or dependent means? This is containing, this is set S. How many vectors are there? 4. 5 vectors. How many components? 4 components. 4 components. This is another way. You can compare with the dimension, or you can compare with the number of components also. Here we did. How many components? 1, 2, 3, 4. 4 components. So S contains more vectors than components. Therefore, S is linearly dependent. Can it be a basis? Answer is no. Because for to be a basis, it should be linearly independent. This is linearly dependent. It cannot be basis. So this is the advantage. Then somebody may get a doubt. If it is dependent, it cannot be basis. But if it is independent, can you say it is basis? Every independent set, is it a basis? Means no. So cardinality is equal to, suppose, number of components, or cardinality is greater than this linearly dependent, we said. If the cardinality is more, greater than dependent, somebody may get a doubt. Suppose they are equal and independent,
then can it be a basis? This cannot be basis because linearly dependent set cannot be basis. So if it is equal, can you say it is a basis? That is going to be another question. So if dimension of V is equal to cardinality of S, earlier we stated if it is greater dependent, if it is equal, for example, and S is linearly independent, suppose, then automatically S is a basis. Actually, we know every independent set cannot be basis because it should span. Basis అవ్వాలి అంటే రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలి, స్పానింగ్ కూడా అవ్వాలి. ప్రతి ఇండిపెండెంట్ సెట్ బేసిస్ కాదు చెప్పుకున్నాము. కానీ ఎస్ ఇండిపెండెంట్ అయ్యి డైమెన్షన్ ఆఫ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఇన్ ఎస్ అయినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా ఇది బేసిస్ అవుతుంది. జనరేటింగ్ ఏంటి? ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు వి. ఆ సెకండ్ కండిషన్ మనం వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడు డైమెన్షన్ ఆఫ్ వి ఈక్వల్ టు కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఎస్ అయినప్పుడు ఎస్ ఇండిపెండెంట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఇది స్పాన్ చేస్తుంది, ఇది బేసిస్ అయిపోతుంది. అంటే ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు వి కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇది ఇండిపెండెంట్ అని. ఎవ్రీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ విల్ బి ఎ జనరేటర్ ఇఫ్ ఇట్ కోయిన్సైడ్స్ విత్ డైమెన్షన్. ఇది గ్రేటర్ ఉందనుకోండి, ఇట్ కెనాట్ బి బేసిస్. వై? బికాస్ ఇట్ బికమ్స్ డిపెండెంట్. Dependent set cannot be basis. So if S contains more vectors than dimension, it is not a basis because it is dependent. But if it is equal and independent, then can it be a basis? Means yes. So now it becomes very easy for us to check whether it is a basis or not. What is basis? How will you check? It is easy to check independence. How to check independence? Determinant not equal to 0 independent and determinant equal to 0 dependent. And rank of A equal to n independent, rank of A less than n dependent. So it would be easy now for us to check whether it is basis or not. Simply check whether it is independent or not. If it is independent, it becomes a basis. Okay, next. If dimension of V is equal to cardinality of S, if it is more, already we have discussed, and L of S is equal to V, then also S is basis. ఇది ఓన్లీ జనరేటర్ అయింది, ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ ఇవ్వలేదు. మనం బేసిస్ అవ్వాలంటే ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలి, స్పానింగ్ కూడా అవ్వాలి. కానీ డైమెన్షన్ ఆఫ్ వి ఈక్వల్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఎస్ అయితే స్పానింగ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా అది ఇండిపెండెంట్ అయిపోతుంది కనుక ఇట్స్ అ బేసిస్. మీరు ఇండిపెండెన్స్ చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఎప్పుడు స్పానింగ్ అండ్ డైమెన్షన్ ఆర్ ఈక్వల్. నెంబర్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఇన్ ద జనరేటర్ and dimension are coincident, then it will automatically become a basis. You need not check independent. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ అయ్యి ఇవి రెండు కనుక ఈక్వల్ అయితే ఇది ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు వి అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు? ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ బేసిస్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ స్పాన్ చేస్తే చాలు. మనం యాక్చువల్గా రెండు కండిషన్స్ చెక్ చేయాలి. కానీ డైమెన్షన్ ఆఫ్ వి ఈక్వల్ టు కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఎస్ అయితే ఇండిపెండెన్స్ లేదా జనరేటర్ ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయితే ఆటోమేటిక్గా బేసిస్. యాక్చువల్గా బేసిస్కి రెండు ప్రాపర్టీస్, ఇండిపెండెంట్ అండ్ జనరేటర్. కానీ డైమెన్షన్ ఆఫ్ వి ఈక్వల్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఎస్ అయితే ఏదైనా ఒకటి సాటిస్ఫై చేస్తే చాలు, అది ఆటోమేటిక్గా బేసిస్ అయిపోతుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ థియరమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ బేసిస్. Which of the following are basis? Basis అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలి, జనరేటర్ కూడా అవ్వాలి. ఆప్షన్ బి. మొదలు ఇండిపెండెంట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇస్ ఇట్ ఎ బేసిస్ ఆర్ నాట్ వీ క్యాన్.
చెప్పండి ఫస్ట్ బేసిస్ అవుతుందా కాదు? So is it a basis or not? How will you check? First we have to check independence as well as generator. And this is subset of which space? R2 space. S is subset of R2 space. And how many vectors are there in S? 2 vectors. What is the dimension of R2? 2. Both are coincident. So according to this property, whenever they are coincident, whenever they are equal, if it is independent, automatically it is basis. If it is spanning also, it is a basis. Either of a property check chesta. So when you look at it, it is a square matrix. So you can go for determinant 1, 3, minus 5, 3. 3 plus 50, 18. Not 0. Therefore, S is linearly independent. And dimension, this is equal to dimensional. This implies S is a basis. S is linearly independent and cardinality of S is dimension of R2. Therefore, automatically it will become a basis. Otherwise, if you don't have this theorem, we have to check spanning also. Spanning check cheyadam chala kashtam. L of S equal to V అని చేయాలంటే ప్రతి వెక్టర్ V లో ఉన్న ప్రతి వెక్టర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ S అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి. అది మనం చేసాం ఇంతకు ముందర. ఈజ్ ఎవ్రీ వెక్టర్ ఆఫ్ V in the spanning set of S or not? Belongs to L of S or not? We have to check. That is difficult. Instead, it is easy to check independence. ఇది ఇండిపెండెంట్ అయ్యి నెంబర్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఈక్వల్ డైమెన్షన్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా బేసిస్ అవుతుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, first one is basis. Second one, how many vectors are there? 3. So cardinality of S is 3. S is subset of its space R3. And the dimension of S is equal to 3. And the dimension of R3 is also 3. We know they are coincident. So if it is independent, then it will become a basis. How to check independence? Because it is square matrix, we go for rank. Sorry, determinant. 1, 1, 1, 1 minus 1, 1, 1, 2, 0. Expand the determinant. Can expand along any row or any column. 1 into 1 plus minus 2 into 1 minus 0 into anything 0. Therefore, S is linearly independent. Therefore, S is a basis. So this is how easily we can check whether it is basis or not. What can you say about third one? Is it a basis? మేడం Not. డెట్ కండిషన్ కూడా No. చెక్ చేయాలా? డైరెక్ట్ చూసి చెప్పొచ్చు కదా. అంటే S ఈక్వల్ టు డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఉంది కదా మేడం. అలా ఒక కండిషన్ చూసి బేసిస్ అని చెప్పేయచ్చా, లేకపోతే డెట్ కూడా మళ్ళీ చేయాలా? చూడు, ఇది బేసిస్ అయిందా? చూడండి, ఇది ఈక్వల్ కదా, ఇది సబ్సెట్ ఆఫ్ R2 కదా. మేడం 2 ఉన్నాయి. ఇది డైమెన్షన్ ఎంత అయింది? 2 అయింది. ఇది లీనియర్ డిపెండెంట్ కి వచ్చింది, 0 అందుకు ఇది లీనియర్లీ, సింప్లీ బికాస్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ దే ఆర్ మ్యాచింగ్, యూ కెనాట్ సే ఇట్ ఇస్ బేసిస్. వి హావ్ టు చెక్ ఇండిపెండెన్స్. ఓకే మేడం. డిపెండెంట్ దెన్ ఇట్ ఇస్ బేసిస్. ఇక్కడ మీకు డిపెండెంట్ అయింది. సో ఇది ఈక్వల్ అయినంత మాత్రం తోటి మనం బేసిస్ అని చెప్పలేము. ఓకే మేడం. ఈక్వల్ అయ్యి ఇండిపెండెంట్ కూడా అయితేనే బేసిస్ అవుతుంది. ఇండిపెండెంట్ ఎట్లా చెక్ చేస్తారు? డిటర్మినెంట్ అయినా చేయాలి, లేదా ర్యాంక్ అయినా కనుక్కో. 1 is independent of another అయింది కదా మ్యామ్, అలా కూడా చెక్ చేసి చెప్పచ్చు కదా దాన్ని. 1 is independent of One is multiple of the other. sorry 1 is multiple of So another. using that also you can say, but here we cannot say. Therefore we have to, if they are not multiples, they are not independent. కొన్నిసార్లు multiples కాకపోవచ్చు, కానీ అది డిపెండెంట్ అవ్వచ్చు. ఓవరాల్ గా
డిటర్మినెంట్ 0 అవ్వచ్చు, చెప్పలేదు. ఇక్కడ 2 వెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం చెప్పగలం. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, సి ఎస్. సో ఎన్ని వెక్టర్స్ ఉన్నాయి? మీకు వాళ్ళ డౌట్లు అర్థం కాకపోతే మీరు బీ హ్యాపీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దోస్ పుట్ ద క్వశ్చన్, దే విల్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ ద ఆన్సర్. మిగిలిన వాళ్ళకి ఆ డౌట్లు కాకపోతే మీరు చాలా ఇంటెలిజెంట్, మీరు అసలు మీకు ఆ డౌటే రాకపోతే బీ హ్యాపీ, అసలు ఏం అవసరం లేదు. మీకు ఆ డౌట్ వస్తేనే హెడేక్. నేను అది క్వశ్చన్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూడండి. సి ఈక్వల్ టు 1 2 3 -1 9 10. ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి? 2 కాంపోనెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ విచ్ స్పేస్? R2 స్పేస్. ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఇక్కడ 3 వెక్టర్స్ ఉన్నాయి కానీ కాంపోనెంట్స్ 2 ఉన్నాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ కాంపోనెంట్స్ we get it is subset of its space because 2 components are there, subset of R2. And how many vectors are there in S contains 3 vectors. Dimension of R2 is 2. So it is containing more vectors than the dimension. Therefore S is linearly dependent. Because it is linearly dependent, can it be a basis? No. S is not a basis. సో మీ ఫ్రెండ్స్కి వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఇది గ్రేటర్ అయింది కనుక డిపెండెంట్ అయింది, ఇక్కడేమో ఈక్వల్ అవ్వగానే ఇది బేసిస్ అయిపోయింది. సో ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్లో ఏమైంది? మనకి కార్డినాలిటీ ఈక్వల్ టు డైమెన్షన్ అయింది, సో ఆటోమేటిక్గా బేసిస్ వచ్చింది. సో కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు డైమెన్షన్ అయ్యింది, సో ఇది బేసిస్ అయిపోయింది. ఇక్కడ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఎస్ గ్రేటర్ అయింది, డిపెండెంట్ కనుక ఇది నాట్ బేసిస్ వచ్చింది. మీ ఫ్రెండ్స్కి వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఈక్వల్ టు కార్డినాలిటీ అయిపోయింది కదా రెండిట్లోనూ, ఇది అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది బేసిస్ అయ్యింది. సో మనం ఇది ఎందుకు చెక్ చేయడం? చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఇవి రెండు ఈక్వల్ అని అంటే ఆటోమేటిక్గా మనం చెప్పగలమా బేసిస్ అనేది వాళ్ళ క్వశ్చన్. సో ఇఫ్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు డైమెన్షన్, then can we say S is a basis automatically, or is it required to check whether it is independent or not? That is the question. So you can check this. This is subset of which space? R2 space, because it is containing 2 components. And how many vectors are there? 2 vectors. Ikkada 3 vectors unnai kanuka it contains more number of vectors than the components, therefore dependent. Kanuka idi basis kaadani chodangane cheppagalam. Ikkada components 2, vectors 2 ante number of vectors is equal to dimension. Ikkada greater ayindi kanuka cheppalemu, but it is equal to dimension. కనుక ఆటోమేటిక్గా ఇది బేసిస్ అవుతుందని చెప్పగలమా అనేది వాళ్ళ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ మనం చెప్పలేము, ఎందుకంటే ఇది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలి. కానీ మీరు ఇది చూసుకుంటే ఇది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయింది. ఎందుకు? సెకండ్ వెక్టర్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వెక్టర్. ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై దిస్ బై 2, యూ ఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇట్ కెనాట్ బి ఇండిపెండెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇండిపెండెంట్, ఇట్ కెనాట్ బి బేసిస్. సో ఎస్ ఈస్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్, బట్ because 1 is 4 into 6 is multiple of 2 into 3. Whenever one is multiple of the other, it is not linearly independent, linearly dependent. Hence, not a basis. Okay. Solve the 4 questions. Okay, so this is what advantage. So on the other day someone said, so if it contains more number of vectors than the dimension, then automatically it is a basis. I did not use the second property. I will use W is equal to set of all A plus B, A minus 2B, and 3A plus 4. A, B are real. A, B are real. Question is, can it be a basis? Question is, can it be a basis? What is the basis? What is the basis for this? We want to find. Okay, find
dimension of W and basis. Another question. A minus B, B minus 2. A, B are real. Then find dimension and the base. First question. Any one of you, can you tell what is the dimension? 2, ma'am. Why dimension is 2? Number of free Number of variables. variables too. Correct. Number of free variables. There is no condition given. So number of free variables are 2. Free variable means you can give any real number or any scalar. So here they are real. So they are free variables. 2 free variables. Number of free variables will give you the dimension. So for question number 1, dimension of W is equal to number of free variables. It's equal to 2. Okay. Then we want the basis. What is the basis? We want to know. So W is equal to A plus B, A minus 2B, 3A plus 4B, such that AB belongs to R. What is the basis we want to know? So first we should know the spanning set. So how to write? Take all first components, take all second components. Coefficients of AB belongs to R. So every vector in W, what is the meaning of this? Every vector in W, W contains how many vectors? 2 vectors. W contains how many vectors? 2 vectors, 3 components. 2 vectors. Huh? W contains how many vectors? Infinite. Infinite, ma'am. Infinite number of vectors. Why infinite? You can give any value for AB. How many Any numbers are there? Infinitely many. So if you give A equal to 1, B equal to 0, you will get one vector. A1, B0, 1, 1, 3. If you give A0, B1, you will get another vector, 1, minus 2, 4. If you give A equal to 1, B equal to 1, substitute, you will get another vector. Like that, how many vectors are there? Infinitely many vectors are there. But all the infinite number of vectors can be written as combination, linear combination. This is in which form? C1 U1 bar plus C2 U2 bar. This is in the form of combination. So whenever W is written in the form C1 A1 plus C2, C1 U1 bar plus C2 U2 bar, that is what is called linear span. What is linear span? L of S, C1 U1 bar plus C2 U2 bar and so on, Cn U1 bar means there's nothing but linear span of S. What is S? U1, U2, Un. Vectors which are present. So this is nothing but the linear span of S. What is S? These 2 vectors. This is C1 U1 bar plus C2 U2 bar. This is nothing but the linear span of S. What is S? S is 1, 1, 3, 1, minus 2. How many vectors are there in S? How many vectors? Only 2. 2 vectors. Components are 3. What is the dimension of W? 3. Dimension of W? 2. 2. Why ma'am. 2? Why 2? 2 variables. 2 free variables. 2 free Number variables. Free variables. They are equal or not? Yes, ma'am. Not only that, it is spanning or not? Yes. So whenever these 2 are equal, whenever it is spanning, we need not check independent. Automatically, S is basis. మీరు చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. యాక్చువల్గా బేసిస్ అంటే ఏం చెక్ చేయాలి? L of S equal to W అయిందా లేదా చెక్ చేయాలి, జనరేటర్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలి, ఇండిపెండెన్స్ కూడా చెక్ చేయాలి.
కానీ ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ అని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు లేదు? ఎక్స్టెన్షన్కి అప్లికేషన్ cardinality and dimension coincides. Then if it is independent also it is a basis. If it is generator also it is a basis. So automatically S basis అని చెప్పాలి. S basis for not for R3 space, for W. R3 space కి అయితే 3 ఉంటాయి. Dimension of R3 is 3. మీ అందరికి డౌట్ రావచ్చు, ఇది సబ్సెట్ ఆఫ్ R3 అయింది కనుక దీని డైమెన్షన్ 3 ఉండాలేమో అని. అక్కర్లేదు. Dimension of R3 is 3, but the subset is only a subset. Subset can contain dimension less than or equal. So W is subset of R3. So dimension of W is less than or equal to 3. ఇది R3 కాదు, W. So W is subset of R3. So dimension of W will be less than or equal to dimension of R. Less than కూడా అవ్వచ్చు, ఈక్వల్ అవ్వాలంటే. So ఇది story. This is the application of this second. So whenever they are coincident, independent basis, if they are equal, L of S equal to V, S is basis for V. దీని application మనం ఇక్కడ చూస్తాం. So if it is spanning sometimes, then in that case automatically we can say it's a basis. You need not check independence because of that thing. కానీ మీరు మీ స్టూడెంట్స్కి చెప్పేటప్పుడు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్లో మాత్రం ఇండిపెండెంట్ కూడా చెక్ చేయాలని మీరు చూపించండి. ఎట్లా చెక్ చేస్తారు ఇండిపెండెన్స్? దీనికి మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేయాలి, ర్యాంక్ ఈక్వల్ టు n అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు MCQ కనుక ఎస్కేప్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి అది 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓన్లీ ఇంత రాస్తే వాళ్ళకి 15 మార్క్స్ రావు. అందుకోసం ఇండిపెండెన్స్ కూడా చెక్ చేసేట్టు వాళ్ళకి చెప్పండి మీరు టీచర్స్ అయినప్పుడు. ఓకే, యాజ్ అ టీచర్, డిగ్రీ కాలేజ్ టీచర్ ఆర్ ఎవర్ PG టీచర్, you need to check, ask them to check for independence also. మీకు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కనుక ఇవి రెండు కోఇన్సిడెంట్ షార్ట్ కట్ అప్లై. నెక్స్ట్ A minus B, B minus 2. సెకండ్ క్వశ్చన్, A minus B, B minus 2. A, B or B. Now, tell me what is the dimension? 2. Why 2? 3 variables. 2 free variables. Because 2 free variables are the dimension. Now we want basis. How to get basis? We express it as combination of A. ఇది ఆర్డర్లో లేదు, కావాలని అట్లా ఇస్తారు ఎగ్జామ్లో. So you have to write them in the order. You have to take along with the sign. So every vector in W is in this particular form. So we have to 1 minus 2 into A minus 1 into A. B belongs to R. So it is nothing but this is in the form C1 U1 bar, C2 U2 bar. So this is L of S. What is S? 1 minus 2 minus 1. Therefore, automatically L of S equal to W. How many vectors are there in S? 2 vectors. It is subset of which space? R2 space. What is the dimension of R2 space? 2. Sorry, dimension of W. W, what is the dimension of W? 2. Dimension of W2 because free variables are there. They are coincident. So which implies S is this. This is another application. So what is the first application we have seen? Whenever dimension is coincident, if it is independent, if you are given them as vectors, ఇలా వెక్టర్స్ లాగా ఇస్తే ఇండిపెండెంటా కాదా చెక్ చేయడం ఈజీ. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ స్పానింగ్ అని తెలుసు కనుక ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు చెక్ స్పానింగ్ ప్రాపర్టీ. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు గెట్ ఎ జనరేటర్. ఈజ్ ఇట్ L of S equal W or not is easy to check than independence. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చారు, కానీ ఇక్కడ వెక్టర్స్ గా ఇచ్చారు కనుక మనకి చెక్ చేసుకోవడం ఈజీ ఇండిపెండెన్స్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ద వే యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు హౌ టు అప్లై ద ప్రొసీజర్. క్లియర్ నో?
సో ఇది చాలా బెస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ థీరం. ఇంకొకటి చూడండి, W ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ABC such that A plus 2B plus C plus 3D is equal to 0. What is the dimension of W? Dimension of W is 3. 3 అని ఎట్లా చెప్తున్నారు? ఆ రోజు చెప్పుకున్నాం. So solution is W is subset of R4 space. 4 constants. Okay, what is dimension of R4 space? Dimension of R4 is 4. 4. How many conditions are given? Condition. Number of independent restrictions. Very important is independent restrictions. I'll tell you what is this. Independent restrictions. How many are there? Only one restriction. So therefore, dimension of W is equal to n minus, let us say k, n minus 4 minus. చూడంగానే చెప్పేసి, suppose 2 conditions. If W is set of all ABC, then A plus B is equal to 0, C plus 2D equal to 0. Then dimension of W is 2. Answer is 2. Why 2? W is subset of Independent restrictions. R4. Dimension is 4. Dimension of R4 is 4. This is n. How many independent restrictions? What is meant by independent? No variable is common. Here AB is there. Here AB is not there. C and D are there. So if there are no variables common, then they are called independent restrictions. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడున్న వేరియబుల్స్ ఇక్కడ ఉండకూడదు ఒక్కటి కూడా. సో హియర్ 2 వేరియబుల్స్ AB are there. Here even if A is there or B is there or both are there, then it is not independent. So here no variable is common between the conditions. So how many independent restrictions? 2. Therefore, dimension of W minus. Next, suppose you are given this. W is set of all ABCD such that A plus C is 0, 2A plus B plus C, B plus D is 0, suppose. Then what is the dimension? What is the dimension? 2 అవుతుంది. Only B and T will be. చెప్పగలరా? 3 అవుతుంది. చెప్పగలమా? చూడంగానే చెప్పగలమా? Are they independent restrictions? No. ఇవి రెండు independent restrictions? No. Because there is variable which is common. A variable is common. At least one variable. ఒక వేరియబుల్ కానీ more than one variable కానీ కామన్ ఉంటే they are not independent restrictions. Then we cannot apply the shortcut. Don't apply the shortcut. Then how to do it? I'll show you. So because there are not independent constraints, that is generally మనం ఏం చేస్తాం, ఇది 4 ఉంది, 2 ఉన్నాయి, 4 minus 2 equal to 2 అని రాసేస్తాం according to previous one. Sometimes it may tally, but not necessarily. Don't apply previous formula. ఈ ఫార్ములా దీనికి అప్లికబుల్ కాదు. ఎందుకు కాదు? ఇవి ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కావు. Because variable A is common in them. So in that case, how to do? I'll show. So dimension of W is equal to number of free variables. Number of free variables. ఈ ఫార్ములా యూస్ ఎప్పుడు మోర్ దాన్ వన్ కండిషన్ ఇచ్చి దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్.
n ఎంత? n means number of variables or dimension of R. So W is subset of R. R ఏంటి? ర్యాంక్. ర్యాంక్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ కనుక్కోవాలి. R కనుక్కోవాలి. ఫార్మ్ ద మ్యాట్రిక్స్. ఏ కోఎఫిషియంట్ 1, B లేదు, C ఉంది, D లేదు. Write them as combination of ABCD. Write them as combination of ABC. Equal to 0. This is 2/4. This is 4/4. So this is 2. AX equal to 0. So we have to find number of free variables. N ఎంత? 4. Number of columns అనొచ్చు, R4 అనొచ్చు, ఏదైనా ఒకటే. But we have to find what is rank. How to get R? This is the leading element. We have to make below C. So for R2 apply the operation R2 minus 2R. So what is the rank? It is in echelon form. 2. Is in echelon. So rank is 2. N is 4. So dimension is n minus. ఇక్కడ సేమే వచ్చింది కదండి అంటే అన్నిటికీ వర్తించదు. యాక్సిడెంటలీ దే ఆర్ ఈక్వల్. సో కొంతమంది చూడంగానే చెప్పేస్తారు, ఎందుకు మేడం ఇంత చేయడం, ఇది 4, ఇది 2, 4 minus 2, 2, 1. అన్నిసార్లు సాటిస్ఫై కాదు. In that case, you may land in trouble. Okay? So, for example, W is equal to set of all ABC. A plus B is 0. B plus C is 0. C plus C is 0. What is the dimension you are expecting? Dimension is, if you apply that condition, what is the dimension? మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న డైమెన్షన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఈ 3 తీసుకున్నారనుకోండి, n-k ఫార్ములా అప్లై చేస్తే 3 - 3 0 వస్తుంది. 0 రావాలి ఆన్సర్ n-k అప్లై చేస్తే. కానీ అప్లై చేయగలమా ఆ ఫార్ములా? K denotes నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ దే ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్? నో. ఎందుకంటే ఇవి రెండింటి మధ్యలో B కామన్ ఉంది, ఇవి రెండింటి మధ్యలో C కామన్ ఉంది, ఇవి రెండింటి మధ్యలో A కామన్. సో దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్. ఇందులో ఏ రెండిట్లో కూడా కామన్ ఉన్నా చాలు ఒక వేరియబుల్, దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్. సో మీరు ఆ ఇండిపెండెంట్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అప్లై చేసుకొని 3 - 3 0 అని రాయకూడదు, ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్. ఇన్ దట్ కేస్ విచ్ ఫార్ములా? డైమెన్షన్ ఆఫ్ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-r యూజ్ చేయాలి, n-k కాదు. R ఎట్లా వస్తుంది? ర్యాంక్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్. దీన్ని ఎట్లా చేస్తారు? ఏబిసి వేరియబుల్స్ కనుక కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏబిసి అని రాసుకోండి. ఏ కోఎఫిషియంట్ 1, B కోఎఫిషియంట్ 1, C లేదు కనుక 0. ఇక్కడ A లేదు కనుక 0. B కోఎఫిషియంట్ 1, C కోఎఫిషియంట్ 1. ఇక్కడ A కోఎఫిషియంట్ 1, B లేదు 0, C కోఎఫిషియంట్ 1 ఇంటూ ABC is equal to 0, 0, 0. ఇది 3/3 మ్యాట్రిక్స్. So how many columns are there? 3 columns. ఇంకో విధంగా ఇది సబ్సెట్ ఆఫ్ R3 కనుక n is 3. అట్లా అయినా తీసుకోవచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ హియర్ ఆల్సో విల్ గివ్ యూ n. ఇక్కడ నుంచి కూడా n 3. Now we have to reduce it to echelon form. If you reduce it to echelon form, 0, 1, 1, we'll apply R3 minus R. చేస్తే ఇది 0, -1, 1. నెక్స్ట్ ఇది లీడర్, దీని బిలో 0 వచ్చి, ఇది లీడర్ సెకండ్ రోకి, ఇది 0 రావాలి. సో ఫర్ R3 అప్లై ద ఆపరేషన్ R3 + R2 చేస్తే మనం తప్పు చేశాను కానీ చూసుకోండి ఒకసారి. Last column 2, ma'am.
It should end R3 minus R1, 0, minus 1, 1. 0, minus 1, 1. Last column is R3 plus R2 is 2. This is in echelon form. What is the rank? 3. N is 3. So dimension of W is equal to accidental ga mali same వచ్చి మనకు వద్దంటే అదే ఆన్సర్ వస్తుంది 0. So dimension of W is 0 means then what is the basis? What is the basis? Whenever dimension is 0, what is meant by dimension? Number of vectors in the basis. Basis contains no vectors. Basis contains no vectors. That means basis is empty set. So whenever dimension is 0 for any space, then basis is taken as empty set. Very important. So you will be given among options. If dimension of W is 0, implies there exists no basis. There is singleton 0 is basis. That is empty set is basis, or this is basis. Options will be given. Empty set is basis, or this set containing this is basis. Like this, options will be given. So this is not basis. Singleton 0 cannot be basis because singleton 0 is dependent. We cannot say there is no basis because every finite dimensional vector space must have basis. So basis is empty set. Then how many vectors will be there? No vector. So what is the dimension? 0. Okay, this is how we can predict the dimension. Okay, number of free variables or number of independent constraints. If the constraints are not independent, do like this, n minus r formula. Okay, fine. So let us go for no questions based on dimension formula now. So these are the applications of extension theorem. Next, we are going to see a dimension formula. Dimension theorem means any two bases contain same number of vectors. That is called dimension theorem. There is difference between dimension theorem, dimension formula. You'll be asked to identify in the exam. What dimension theorem means? Any two bases contain same number of vectors. That is, if S1 and S2 are bases, then dimension of, that is cardinality of S1 equal to cardinality of S2. Adi base dimension theorem. Dimension formula ante enti? If W1, W2 are subspaces of a finite dimensional vector space V, then dimension of W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W. The name dimension formula, very important. So what is dimension of, it is not union. Again, in the exam, in one of the papers, set papers, you were asked to identify. Dimension formula is first option. The dimension of W1 union W2 is equal to this. Majority of the students are thinking dimension of W1 union W2 as this. Why you are doing like this is, you are having in your 9th class this formula, 10th class also. Because of this, you are misleaded. This is for sets. This is for sets. This you should not apply here. These are not sets, they are subspaces. So it is not union. If you take W1 union W2 is not a subspace at all. If it is subspace only, you can talk about dimension. We stated earlier, intersection is always a subspace. Sum is always a subspace. But union need not be a subspace. So when it is not a subspace, how can you write dimension of W1 union W2? No meaning. So some students, they will be taking this for dimension. Dimension of W1 union W2. That is not correct. Because sum of two subspaces is subspace, but union need not be. So this formula is valid only for plus, very important. In one of the papers, set papers, I think last year, you can find this question. How about 3 subspaces? So if it is for 3 subspaces, what is the formula? Is equal to
dimension of W1 plus dimension of W2 plus dimension of W3 minus their intersection. What are the possible intersections? W1 intersection W2, 2 and W2 intersection W3, W3 intersection W1 W1 plus W1 W1 intersection W2 intersection. No. You can extend this to any number. ఈసారి మీకు ఎగ్జామ్లో 4 ఇచ్చి అడగచ్చు. మీరు ఏది ఇచ్చినా రాయగలగాలి. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ దేర్ డైమెన్షన్స్, నెక్స్ట్ పాసిబుల్ ఇంటర్సెక్షన్స్. ఇంతకు ముందర ఓన్లీ 2 సబ్ స్పేసెస్ ఉంటే ఒకటే ఇంటర్సెక్షన్ W1 ఇంటర్సెక్షన్ W2. 3 ఉన్నాయి. అప్పుడు పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? కాంబినేషను W1 W2 కాంబినేషన్, W2 W3, W1 W. అట్లా అన్ని పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ తీసుకుని ఆ ఇంటర్సెక్షన్స్ సపరేట్ చేయాలి. కామన్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఇంటర్సెక్షన్ని తీసుకో ప్లస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫర్ యూ హోంవర్క్ ఈస్ write the formula for 4. మీకు ఈసారి అడగచ్చు. ఓకే, చూడండి, దిస్ ఇస్ ద homework. నెక్స్ట్ లాస్ట్ టైం టీఎస్ ఎట్లా అడిగాడు మేడం? అదే ఇది 3 అడిగారు, ఈసారి 4 అడిగారు. అడగచ్చు కదా. Yes, ma'am. ఇప్పుడు నా బోట్ వాళ్ళకి ఐడియా రావచ్చు, ఎందుకు సేమ్ 3 ఇవ్వాలి, 4 ఇవ్వచ్చు, అవునవును. Yes, 5 ma'am. ఇవ్వచ్చు. సో మీరు అక్కడ పాసిబిలిటీస్ చూసుకోవాలి. Yes, ఒకటి గ్రూప్ లో వస్తాయి? పెట్టండి. మేడం ఇది- మళ్ళీ కరెక్ట్ చేస్తారు. ఇది గ్రూప్ లో చేసి పెట్టండి. We will correct. గ్రూప్లో చేసి పెట్టండి. ఇంకొకటి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఎన్ని వస్తాయి ఇంటర్సెక్షన్స్ అని. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి అంటే ఇక్కడ మీకు ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 3 ఉన్నాయి సెట్స్. ఎన్ని కావాలి మనకి? 2 ఎట్ ఎ టైం కావాలి, ఎందుకంటే 2 ఉన్నాయి కనుక 3C2 వచ్చింది. 3C2 అంటే ఏమైంది మనకి? 3 × 2 × 1/2 ఫ్యాక్టర్ 3 కాంబినేషన్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ఇంకా 3 కాంబినేషన్ 1 వచ్చింది. కానీ దీనికి 2 కాంబినేషన్స్ రావచ్చు, 2 రావచ్చు, 3 కూడా రావచ్చు. సో ఎన్ని 2 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి? ఇట్లా ఇవి రెండు ఇట్లా ఒక్కొక్క కాంబినేషన్ ఎన్ని వస్తాయి ఇంటర్సెక్షన్ కంటే? ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. మనకి 2 కాంబినేషన్స్ కావాలి. ఎన్ని 2 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి? 4 × 3/2 × 1, 6 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ 3 కాంబినేషన్స్ కూడా కావాలి కదా మనకి. 3 సో ఎన్ని వస్తాయి మనకి? 4 × nothing but 4C1. 4C3 is nothing but 4C1. NCR is NCN minus R. సో మీకు 2 కాంబినేషన్ 6 వస్తాయి, 3 కాంబినేషన్ 4 వస్తుంది. 4 కాంబినేషన్ ఇంటర్సెక్షన్ 1 వస్తుంది. W1 ఇంటర్సెక్షన్, W2 ఇంటర్సెక్షన్, W3 ఇంటర్సెక్షన్, మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు చక్కగా. సో అది దాన్ని పెట్టుకొని మీ ఫామ్లో రాస్తారు ఏమో. సో ఇక్కడ సమ్ము, ఇక్కడ మీరు అన్ని కాంబినేషన్ 6 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ప్లస్ తర్వాత 3 కాంబినేషన్స్ చూసుకోవాలి, అవి కూడా మైనస్. ఓన్లీ లాస్ట్ది ఒకటే ప్లస్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్ని 2 ఉన్న 3 ఉన్న అన్నిటికీ మైనస్ లేదు. ఓన్లీ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ మాత్రమే ప్లస్ వస్తుంది. మీకు ఇక్కడ లాస్ట్ది ఏమొస్తుంది? 4 ఉన్నాయి కనుక W1 ఇంటర్సెక్షన్, W2 ఇంటర్సెక్షన్, W3 ఇంటర్సెక్షన్, W. అదొక్కటే ప్లస్ అవుతుంది, మిగిలినవన్నీ మైనస్. ఆ ఫామ్లో ఒకటి రాయండి, గ్రూప్లో పెట్టండి. సో ఎన్ని వస్తాయి అనే దానికి నేను ఇక్కడ యాడ్ స్టిక్ ఇస్తున్నాను. ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి? 6 వస్తాయి. మీకు అక్కడ 3 కాంబినేషన్స్ 4 వస్తాయి. 4 ఏంటి? W1 ఇంటర్సెక్షన్, W2 ఇంటర్సెక్షన్, W3, W1 ఇంటర్సెక్షన్, W2 ఇంటర్సెక్షన్, W4, అట్లా 3 కాంబినేషన్ తీసుకో. W2 ఇంటర్సెక్షన్, W3 ఇంటర్సెక్షన్, W4, దెన్ W1 ఇంటర్సెక్షన్, W3 ఇంటర్సెక్షన్, W. ఇట్లా 4 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. 3 కాంబినేషన్. ఇంకా 4 కాంబినేషన్ 1 వస్తుంది. W1 ఇంటర్సెక్షన్, W2 ఇంటర్సెక్షన్, W3 ఇంటర్సెక్షన్, W4. సో మీరు ఈ ఫామ్లా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి గ్రూప్లో పెట్టండి, చూద్దాం ఎంతమంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ us go for now అప్లికేషన్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ ఫార్మ్. సో హౌ టు డూ ఇట్? మీరు ఇవాళ క్వశ్చన్ చేశారు కదా, నేను అప్పుడప్పుడు చూస్తున్నాను మీరు ఏం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే నాకు అదే సోర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్. మీరు ఆన్సర్ చేసే విధానాన్ని బట్టే నేను నా ఓరియంటేషన్ మార్చుకుంటున్నాను. అందుకు చూస్తున్నాను నేను వాట్సాప్ గ్రూప్లో. సో మీరు ఎలా చేస్తున్నారు, దాన్ని ఎలా చెయ్యొచ్చు, మీరు చేస్తున్న ఇంకా ఏమైనా షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయా? సో అది నా మెయిన్ ఎయిమ్. ఓకే, మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను. ఇంతకు ముందర నాకు దొరకలేదు. ఇక్కడ మీరు ఇప్పటిదాకా
మనకి n మైనస్ ఆర్ n మైనస్ కే సేమ్ వచ్చాయి కదా. సో ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను చూడండి. ఇది ఎప్పుడు ఇచ్చారు? ప్రీవియస్ పేపర్లో ఇచ్చారు. 2012లో ఇచ్చారు ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో. W ఈజ్ ఈక్వల్ టు XYZ, హారిజాంటల్ ఇవ్వచ్చు, వెర్టికల్ ఇవ్వచ్చు. R3 such that 2x plus 2y plus z equal to 0. Then 3x plus 3y minus 2z equal to 0. X plus y minus 3z 0. Then dimension of W is, ఇంతకు ముందరలాగే మనం ఉపయోగించుకుంటే ఏం రావాలి మన ఆన్సరు? ఇక్కడ మనకి డైమెన్షన్ ఆఫ్ R3 3 కనుక n is 3. ఎన్ని కండిషన్స్ ఇచ్చారు? 3. 3 మైనస్ 3 0 రావాలి ఆన్సర్. కానీ వచ్చింది మనకి అక్కడ 0 ఇంతకు ముందర. కానీ యాక్సిడెంటల్గా వచ్చింది అది సేమ్. కానీ ఇక్కడ అది టాలీ కాకపోవచ్చు. చూడండి, దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్. అవి ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్సా? కాదు, బికాస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కామన్. సో K డినోట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ అంటే వేరియబుల్ ఏది కామన్ ఉండకూడదు, ఏ రెండు ఈక్వేషన్స్కి కామన్ ఉండకూడదు. కానీ ఇక్కడ అన్నిటికీ అన్ని కామన్ ఉంది. సో అందుకోసం దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్. సో యాజ్ ఐ సెడ్, హౌ టు వర్క్ అవుట్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ W ఫార్ములా ఇస్ n మైనస్ ఆర్కి వెళ్ళాలి. whenever the constraints are not independent, you need to go for this. What is n is 3, dimension of R3, because this is subspace of R3. Why this is subset of R3? Because 3 components are there, whether vertical or horizontal. How many components? 3. So it is subset of R3. W is subset of R3 space. So dimension of R3 is n. Now how to get number of free variables? R, we have to get the rank. So take the matrix here, 2 2 1, 2 2 1, 3 3 minus 2, 1 1 minus. This is A into XYZ is equal to 0 0. So reduce only A2. We want R. R is rank of V. So reduce A2 echelon. Etla reduce chestamu for R3. Here you can apply. You can interchange actually. R3 interchange R1, or directly also you can. It is easy if we have 1. So I am interchanging. When you are interchanging, you need not interchange variables. Only these two are. So this R3 means R2 is R2 minus 3R1. For R3 apply the operation R3 minus 2R. Then this reduces to 1 1 minus 3. This is 0. This is 0. This is minus 2 plus 9. That is 7. This is 0. This is 0. This is 6. 2 3 are 6. This is leader, below that 0. This is leader, below that 0. For R3 apply the operation. Here I want 0. So multiply 7R3 minus 6R. Don't waste your time dividing this by 7, this by 6, and again applying. Waste of time. So this is equal to 1 1 minus 3, 0 0 7 0 0 6. The 6 7s are 42, 7 6 are 42. This is nothing but echelon form. Easy echelon. So what is the dimension is? Rank is 2. N is 3. So what is the dimension? చూసారా ఇప్పుడు సేమ్ రాలేదు ఆన్సర్. ఇంతకు ముందర దాకా n మైనస్ ఆర్ తీసుకున్నా n మైనస్ కే తీసుకున్నా ఒకే ఆన్సర్ వచ్చింది. కానీ అన్ని సార్లు అది వర్కౌట్ అవ్వదు. సో వెన్ టు అప్లై n మైనస్ ఆర్, వెన్ టు అప్లై n మైనస్ కే ఇస్ ఇంపార్టెంట్. వెన్ ద కండిషన్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్ ఓన్లీ వన్ కండిషన్ ఇస్ మ్యామ్ ఇక్కడ R2 minus 2R1 దగ్గర 7 వస్తుంది కదా. R2 minus 2R1. R2 minus 3R1. R32 minus 3R1. Minus into minus plus. Minus 2 plus 9 is 7. R3 minus 2R1. చూడండి 0, ఇది 0, 1 plus 6. 7 వచ్చింది ఇక్కడ. సారీ ఇక్కడ 7 వచ్చింది కన్వీనియంట్గా 7 వచ్చింది. సో R3 minus హ్యాపీ. R3 minus R. సేమ్ 0 0 0 వచ్చేసి ఆన్సర్ ఈస్ ద సేమ్. ఇక్కడ 7 వస్తుంది. సో బట్ R3 minus R2 చేస్తే 0 వచ్చేస్తుంది. సో n minus R ఫార్ములా అంతే.
సో ఇక్కడ మనకి అన్నిసార్లు n-k ఫార్ములా వర్తించదు. When independent components are there, independent conditions are there, or only one condition is there, n-k. When the conditions are having at least one variable common between any two equations, 3 equations అన్నిట్లోనూ కానక్కర్లేదు, ఏ 2 equations కైనా ఒక కామన్ వేరియబుల్ ఉంటే we cannot apply n-k. We will have to formulate matrix, find the rank, and then n-. n denotes number of columns or dimension of the respective space. అర్థమైందా? ఇది ఒక ప్రాబ్లం. సో ఇంతకు ముందర మనకి a + b = 0, b + c = 0, c + a = 0 ఇచ్చినప్పుడు 3 - 3 టాలీ అయిపోయింది ఎలా చేసినా కానీ, యాక్సిడెంటల్ అది. కానీ ఇక్కడ అలా అన్నిసార్లు టాలీ కాదు. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి అమ్మా, మీకు డైమెన్షన్ ఫార్ములా క్వశ్చన్ ఇది ఇప్పుడు వచ్చారు ఎగ్జామ్. లెట్ V be vector space, let V be vector space of all 2x2 matrices over R. Then W1 be equal to, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఏమి నేను చూశాను, అంటే ఎట్లా చేస్తున్నారు చూద్దాము అని ఒకసారి having a look at it. మీరు చాలా సిన్సియర్, అంత సిన్సియారిటీ పనికిరాదు. నేను ఒక్కదాన్నేనేమో, ఐఎమ్ ద ఓన్లీ టీచర్ హూ విల్ బి సెయింగ్ డోంట్ బీ సిన్సియర్. అందరు టీచర్లు బీ సిన్సియర్ అని చెప్తూ ఉంటారు. మీరు ఎక్కువ సిన్సియర్గా ఉంటే ఎంట్రన్స్ క్లియర్ చేయలేరని నేను చెప్తాను. సో ఎప్పుడు సిన్సియర్ ఉండాలంటే సెమ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా సిన్సియర్ ఉండాలి. ఎంట్రన్స్లో మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఫెయిల్ అవుతారు, ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ సీరియస్, వాళ్ళకి 100/100 మార్క్స్ వస్తాయి కదా, అట్లా చేయడం అలవాటు అయిపోతుంది. అందుకోసం బీ కేర్. సో ఫైన్ dimension of, that is m, n, where m, n, where m denotes dimension of W1 plus W2 and n denotes dimension W1 intersection. Let us see. So how to find it? మీరు ఎలా చేశారు దీన్ని? కొంతమంది ఇప్పుడు నేను చూశాను, ఏ ఇంటూ చక్కగా లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద బేసిస్ రాశారు, ఇన్ని మ్యాట్రిసెస్ రాశారు, వాటి బేసిస్ కనుక్కున్నారు, నెంబర్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఇన్ ద బేసిస్ అని చేశారు. సో ఇది చూడంగానే చెప్పగలగాలి, కష్టపడుకో. తులసి చేసింది మేడం, బట్ కష్టపడ్డది బాగా, చాలా కష్టపడి. అది చెప్తున్నాను, మీరు చాలా హార్డ్ వర్కర్స్ అని. మ్యాథ్స్ వాళ్ళము హార్డ్ వర్కర్స్ గా ఉంటాం, అది సమస్య. కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి మ్యాథ్స్ పర్సనాలిటీ, స్ట్రైట్ గా ఉంటారు, ఓపెన్ గా ఉంటారు, హార్డ్ వర్కింగ్ గా ఉంటారు. సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ పీపుల్. అంత ఓపెన్నెస్, అంత హార్డ్ వర్కింగ్ ఉంటే ఎంట్రన్స్ లో క్లియర్ గా చేయలేము, కష్టంగా ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఫ్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. డైమెన్షన్ అంటే ఏం చెప్పాను, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్. మీరు దీన్ని a × 1 - 1 0 0 అని -a ఇంటూ రాశారు, అవన్నీ కరెక్ట్, సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది, బట్ వేస్ట్, 1 step లో వచ్చేస్తుంది. డైమెన్షన్ ఆఫ్ W1 ఎంతమా, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్ 3 అంతే, బస్. ఎంత హాయిగా చేస్తారు. మీరు రాసిన విధానం దేనికంటే సెమ్ ఎగ్జామ్ మీ స్టూడెంట్స్కి చెప్పేటప్పుడు అలాగే చెప్పండి, నాలాగా చెప్పకండి. మీరు సిన్సియర్ ఉండద్దు అని వాళ్ళు మళ్ళీ మిమ్మల్ని తిట్టుకుంటారు. ఎంట్రన్స్లో సిన్సియర్గా ఉండద్దు, సెమ్ ఎగ్జామ్స్లో సిన్సియర్గా ఉంటుంది. డిస్క్రిప్టివ్ -AD, ABD belongs to. So what is the dimension of W2? 3. ABD 3 free variables. Then intersection. Intersection అంటే కామన్ టు బోత్, అవునా? సో ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే కామన్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్ టు బోత్. How many free variables are common to both? We have to check. How many free variables are there in W1? Intersection W2. Intersection అంటే కామన్. ఇక్కడేమో ACD ఉంది, ఇక్కడేమో ABD ఉంది. A and D ఫ్రీ వేరియబుల్స్ కనుక డైమెన్షన్ వచ్చేస్తుంది మీకు డైరెక్ట్ గా. నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్ కామన్, నెంబర్ ఆఫ్
common free variables. Okay. How many more? This is 2. Next. ఇది మీకు n, ఎందుకంటే m, n లో ఇది m. m అంటే ఏంటి? డైమెన్షన్ ఆఫ్ w1 ప్లస్ w. అంతేనా? So apply the formula. What is the formula? Dimension of w1, dimension of w2 minus intersection. ఫస్ట్ దానికి ఎంత వచ్చింది? 2. 2 నా 3 నా? 3. సెకండ్ది కూడా 3. థర్డ్ది 2. సో 6 minus 2, 4. సో m, n is 4, 2. ఇలా చేయాలి. APSET 2024 మేడం, లేటెస్ట్ జనవరి మొన్న జరిగింది మేడం. మొన్న జరిగింది. ఇట్లాంటి రీసెంట్. ఇది మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కడ ఉండదు, డైరెక్ట్ గా అట్లా చేస్తారు మీరు చేసినట్టుగా. ఈవెన్ టెస్ట్ పేపర్ తీసుకున్నా, వర్కింగ్ అవుట్ తీసుకున్నా, క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ లో వాళ్ళు అలాగే చేస్తారు, మీకు చెప్పరు ఈ షార్ట్ కట్స్. సో ఇది మీరు గమనించుకోండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇంకో మోడల్ ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే, వెన్ కండిషన్స్ ఆర్ గివెన్. ఇది ఎక్కడుంది? ఇది CSIR 2018 లో ఇచ్చారు. సో లెట్ us do that question. సో డైమెన్షన్ ఫార్ములా అప్లికేషన్ ఇచ్చారు, కండిషన్స్ తో ఇచ్చారు. సో కండిషన్స్ ఇస్తే ఎట్లా చేయాలి? లెట్ us in that textbook also, if you have any 6:30 అయిపోతుంది. Do you have any class after this? 6:30 కుందమ్మా ఏమైనా క్లాస్? నో మేడం. No class. కంటిన్యూ. But I have class. This is UVWX belongs to R4, which is U plus V plus W 0. Then this is 2V plus X is 0. 2U plus 2W plus X minus X is 0. W2 is equal to set of all U, V, W, X. So from tomorrow, is it possible, sir, for them to attend from 11 o'clock to 1:30, so that we can have more hours? ఒకసారి అడుగుదాం మేడం. ఒకసారి. So let us discuss about dimension of W1 is which of the following are true? Questions అడిగారు. So dimension of W1 is equal to 1. Options each. Dimension of W1 is 1. Dimension of W2 is 2. And the dimension of intersection is 1. Which are true? Which is true? Dimension of W1 plus W2 is 3. So let us see. ఇంతకు ముందర నేను చెప్పాను, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్ చూడంగానే చెప్పేయచ్చు, కానీ ఇక్కడ కుదరదు కదా. దే ఆర్ నాట్ independent restrictions. They are having variables common. Therefore, we need to simplify this. So let us go for W1 I am doing. Let us take the matrix here. Directly I am writing coefficients. What are the coefficients? E order lo తీసుకోవాలి. U, V, W, X. U coefficient ఏంటమ్మా? 1, V, W 1, X not there, so 0. Second one, U is 0, V is 2, X is 1. Sorry, W is not there, X is 1. The order తీసుకోండి. U, V, W, X. So U, V is not there, W is 2, X is 1. This is A. Into U, V, W, X equal to 0. I'm not interested. So for this, I want R. What is N? This is 3/4. This is 3/4 matrix. N is 4. I want R. How to find R? Reduce it to echelon form. This is the leader. Reduce it to echelon form. R3 means R3 minus 2R. So this reduces to 1, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, minus 2. This is 0. This is 1, minus 1. Minus. So this is leader. This is leader. We have to make below 0. So R3 plus R2. Therefore, this reduces to 1, 1, 1, 0, 0, minus 2, 0, 1, 0, 0, 0. So R is 2. This is in echelon form. N is 4.
So what is dimension of W1? N minus. So this is N minus, which is 4 minus, which is 2. So next we have to find out for W2. For W2 also you formulate the matrix. Call it U, V, anything. So what is the matrix you get here? U, V, W, X. So U, V is not there. So 1, 0, 1, 1. Second condition is U plus W minus 2X. So U is 1, V is not there. So 0, W is 1, X is minus. Next one, V minus X is 0. So U is 0, V is 1, W not there, minus X means X coefficient is minus. Into this is our U. We don't require. Reduce it echelon. Get the dimension. So this is dimension of this. This is nothing but R2 minus R1. Reduce it echelon form. So for this also N is 4. This is 0, 0, 0, minus 3. 0, 1, 0, minus. This is leader, below that 0. This is leader, below that we have to make 0. How to make here 0? I interchange these two. R to interchange R. Automatically it reduces to the form 1, 0, 1, 1. 0, 1, 0, minus 1. 0, 0, 0, minus. So automatically this is leader, 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 below that nothing to make 0. This is already in echelon form. So R is equal to 3. N is equal to 4 because it is a 3 by 4 matrix. N is 4. So dimension of W2 is N minus R, 4 minus 3 is 1. Okay, this is dimension of W2. Which of the following are true unknown? So we'll అన్ని చేయాల్సిన పని లేదు. డైమెన్షన్ ఆఫ్ W1 ఈక్వల్ టు ఈజ్ ట్రూ అన్నాడు. ఈజ్ ట్రూ అన్నప్పుడు అన్ని చేయాల్సిన పని లేదు. డైమెన్షన్ ఆఫ్ W1 1 వచ్చిందా అంటే రాలేదు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ W2 2 అన్నాడు. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? Dimension of W2 1 వచ్చింది. So it is also not correct. So only one of them. So you check if any one of them is true, you can stop. Now we have to go for intersection. Intersection means which conditions of W1 and W2. Two conditions satisfy. So what will be intersection? Intersections conditions will be so I have done using intersection. Intersection means the conditions which such that all the conditions. Okay, so what are the conditions? What are the conditions here? Conditions are U plus V plus W is 0, 2V plus X is 0. If there are repeated, any conditions are repeated, you need not write. But none of them is repeating, I suppose. U plus W plus X is 0. And U plus W minus X, 2X is 0. V minus X is 0. None of them are repeating. None of them are repeating. So we have to formulate the total matrix actually. So if you write the total matrix, it is nothing but the union of these two matrices. You can see first 3 and these 3 you will get. Already we have reduced it to echelon form. So if you do sincerely in the exam, write all the conditions like we have written, you'll get a matrix. But I don't want to do it because this is MCQ. So already reduced form is there. I will take this because first one conditions will give you this matrix. After reducing, they have reduced it to this form. So I want to use this data. So 1110, 1110. Next one 1 minus 2 0 1, 1 minus 2 0 1, and 0 0 0 0 is first matrix. Second matrix. So what did we get? 1 0 1 1. I will use this. 1 0 1 1. Using this, I will try to reduce it echelon form. 0 1 0 minus 1.
0, 0, minus 3. 0, 0, 0, minus 3. 0, 0, 0, minus 3. Inko 0, minus 3. This is the condition. Okay. I'm taking equivalent form. Vanni rasi malli reduce chese badlu already sagam work chesam. Let us use that. So this we want to reduce it echelon. This is leader, below that 0. So I'll try to make this 0. Madam, అది 0 నే మేడం 1 0 నేనా 0 minus 2 అదే చూస్తున్నాను. 0 luckily 0 minus 2 0 ఎందుకంటే మనం ఎకిలాన్ ఫామ్ చేసేసామా. సో Already ఇది ఒకటి చేస్తే అయిపోతుంది. 0 plus 2 madam. అమ్మా 0 2 నా ఇక్కడ మైనస్ 2 ఉంది. 0 minus 2 0 కరెక్టా. మైనస్ 0 minus 2 0 what is that 1 correct 0 0 minus 2 0 please check. So this is the leader we have to make below zeros. This I have to make 0. So I'll apply the operation for R4 minus R. Then this reduces to 1 1 1 0. This is 0 minus 2 0 1 0 0 0 0. This will push it to the down later. This is 0. This is minus 1. This is 0. This is 1. These two. 0 1. This is 0 1. 0 minus. This is 0 0 0 minus. So this is leader. Second row. This is leader. Below that we have to make 0. This is leader. Below that we have to make zeros. So let us do. So what is the operation we have to apply? This is R2. We have to make zeros here and here. So here also you can apply R4 plus R5. If you apply these two, if you add, already you will get 0. Okay, you can avoid doing that. Okay, so yeah, directly also we can get for R4 apply the operation 2R4 minus R2. For R5 apply the operation R5 plus R4. First we'll apply this. R5 plus R4 first we'll apply, then we'll apply this. So 1 1 1 0 0 minus 2 0 1 0 0 0 0. This is 0 minus 1 0 1 0 0 0 0. Last one 0 0 0 minus. This is leader. This is leader. It's 0 అయిపోయిందా. This 2R4 minus R2. Now I will apply 2R4 minus R. Then this reduces to 1 1 1 0 0 minus 2 0 1 0 0 0 0 2R4 minus R. I will apply that here. I have applied R5 plus R4 so that this becomes 0. Now 2R4 minus this is 0. Here 2R4 minus this will be 1. So 0 0 0 1. Remaining zeros. 0 0 0 minus. This is leader, below that 0, leader, below that 0. This is leader, we have to make below 0. This R6 minus R6 plus 3R4. So we'll get 1 1 1 0 0 minus 2 0 1. This is 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0. So we'll interchange these two because 0 row should be towards bottom, but in the exam not required. 3 will get as the answer. This is 1 1 1 1 0 minus 2 0 1. Interchange. So 0 0 0 1. Remaining 3 rows 0 0 0 0. This leader below that 0, leader below that 0. Leader, the third row is 1. Below that we have to make zeros, already zeros. So what is the rank? So dimension of W1 intersection W2 will be n minus r. N is how many columns are there? This is 6 by 4
6/4 matrix. So n is 4. Rank is 3. This is which 6/4 matrix. M by n is 4. R is rank. How many non-zero rows? 3. So it is 1. So don't take n as 6, n is 4. Dimension of intersection is 1. Is it given among options? Is it correct? Yeah. So, ఎక్స్క్యూజ్ మీ మ్యామ్. yeah, ఒకసారి ఇంటర్సెక్షన్ చెప్తాను వినండి. ఇంటర్సెక్షన్ అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే we have to take all the conditions together. వీటన్నిటికీ మనం సిన్సియర్గా ఏం చేయాలి, ఇంతకు ముందర మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేసినట్టు మొత్తానికి ఫామ్ చేయాలి. మ్యాట్రిక్స్ UVWX చేసి మొత్తాన్ని ఎకిలాన్ ఫామ్కి చేయాలి. అది కష్టం కనుక ఐ వాంట్ యూస్ ఆల్రెడీ విచ్ వీ హ్యావ్ యూస్డ్. మనం ఇక్కడ రెడ్యూస్ చేసాం కదా ఎకిలాన్ ఫామ్. ఇది తీసుకునే బదులు దీన్ని తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకునే బదులు దీని ఎకిలాన్ ఫామ్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా, దాన్ని తీసుకున్నాం. సో దట్ కొంత వర్క్ తగ్గుతుంది. దెన్ ఐ హ్యావ్ రెడ్యూస్డ్ ఎకిలాన్. దెన్ n by r. ఇది 6 rows, 4 columns. n is number of columns. What is the rank? 3. So 1. So this is the required answer. ఇది వచ్చేసింది కనుక మనం నెక్స్ట్ చేయాల్సిన వర్క్, ఎందుకంటే ఓన్లీ సింగిల్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. చెప్పమ్మా నీ డౌట్ చెప్పమ్మా. మ్యామ్ ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఆఫ్ W1 ఇంటర్సెక్షన్ W2 అది డైరెక్ట్ ఫార్ములా వేసి కనుక్కోరాదా మ్యామ్? ఎట్లా కనుక్కుంటావు? అంటే ఇంటర్సెక్షన్ ఆల్రెడీ డైమెన్షన్ W1 తెలుసు, W2 డైమెన్షన్ ఆఫ్ W2 ఈక్వల్ టు 1 అని తెలుసు కదా మ్యామ్. సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ W1 ప్లస్ W2 డైరెక్ట్ తీసుకురాదా మ్యామ్? నీ డౌట్ ఏంటంటే కరెక్ట్. W1 intersection W is subset of W. Subset of W. ఇది ఒరిజినల్ మెథడ్. ఇంత పెద్దది కష్టం కనుక మీ ఫ్రెండ్ అన్నట్టు దీన్ని ఏమన్నా అవాయిడ్ చేయగలమా అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చేయగలిగితే ఓకే బెస్ట్. సో W1 intersection W2 అయినప్పుడు దిస్ ఇస్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ W1 intersection W2. We have a formula actually, set theory. According to set theory, we have W1 is intersection of W1 intersection W2. మీకు ఎక్కడ ఉంది ఇది ఫార్ములా? జస్ట్ and give you that relation. Intersection is subset of W. So dimension of W1 intersection W2 will be less than or equal to dimension of W1 is shortcut term. My manch question. And dimension of W1 intersection W2 is less than or equal to dimension of W2. ఎందుకంటే సబ్సెట్ అయినప్పుడు డైమెన్షన్ తీసుకుంటే లెస్ దాన్. సో ఇవి రెండింటి నుంచి మనం ఒక ఫార్ములాని డెఫినెట్ చేస్తాం. W1 intersection W2 will be less than or equal to dimension of W1 comma minimum. ఈక్వల్ అని చెప్పలేము. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మినిమమ్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ W1 కామా డైమెన్షన్ ఆఫ్ W. మినిమం. సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ W1 అంటే ఏమవుతుంది? ఇది ఫార్ములా, ఇది గుర్తుపెట్టుకో. ఇది యూస్ చేసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు, బట్ నాట్ ఆల్ ద టైం. ఈక్వల్ అని లేదు ఇక్కడ. ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయితే మనకు హ్యాపీగా ఉండేది. సో ఇప్పుడు ఈ మీ ఫ్రెండ్ అనే ఆ అమ్మాయి స్టూడెంట్ అనేది ఏంటంటే less than or equal to minimum of dimension of W1 ఏమైంది మనకి ఇక్కడ? 2. W2 ఏమైంది? 1 అయింది. మినిమం ఎంత? 1. సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ W1 intersection W2 less than or equal to 1 అని వస్తుంది. less than or equal to 1 అని వచ్చినప్పుడు డైమెన్షన్ ఆఫ్ W1 intersection W2 may be 0 or maybe 1 కదా. కానీ ఇది 1 అని చెప్పగలమా డైరెక్ట్గా? ఇది నా డౌట్, మీరు చెప్పండి. మీరు ఎవరో అన్నారు కదా స్టూడెంట్, ఇది దాని ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకున్నామా, ఎప్పుడైనా ఉపయోగం. సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ W1 intersection W2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది? డైమెన్షన్ ఆఫ్ W1 2 వచ్చింది, W2 1 వచ్చింది. సో మీ అమ్మాయి అడిగిన క్వశ్చన్
అంటే మనం డైరెక్ట్గా W1 ఇంటర్సెక్షన్ W2 1 అని చెప్పలేమా? సో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఇది 0 కూడా అవ్వచ్చు కదా అని నా డౌట్. ఏమంటారు మీరు? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్ 0 అయింది మ్యామ్, నేను చూసాను. 0 అయిందా? 0 అయింది అవ్వచ్చు, మ్యామ్. 1 అవ్వచ్చు. మనకి ఇక్కడ 1 వస్తుంది కదా మరి. అదే సార్, అదే మేడం ఎలా అందుకే వచ్చిందో? అడిగాను. మీకు 0 ఎలా వచ్చిందో చూడండి. 0 ఎలా వస్తుంది? ఎకిలాన్ ఫామ్ కి రెడ్యూస్ చేయాలి. నాది ఏమైనా క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు ఉంటే చూడండి. సో ఇక్కడ నాకైతే 1 వచ్చింది. మీరు ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో నేను కూడా మిస్టేక్ చేసి ఉంటాను. ఐ మాస్టర్ ఇన్ డూయింగ్ మిస్టేక్స్ ఇన్ క్యాలిక్యులేషన్స్. సో అదొకసారి చెక్ చేయండి. ఇది కనుక 0 వస్తే ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్, ఇది 0 అని వస్తే ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్ కాదు, ఇది కరెక్ట్. ఇంకా దాన్ని చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే 4 ఏదైనా ఒకటి కరెక్ట్ అవ్వాలి. ఇది కరెక్ట్ కాకపోతే ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. నాకైతే 1 వచ్చింది. సో మీరు చూడంగానే చెప్పలేదు. నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే by using W1 and W2, what is the question you asked? Using W1, dimension of W1 and W2, can't we conclude that W1 intersection W2 is 1? ఆన్సర్ అంటే చెప్పలేము, ఎందుకంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పగలం, కానీ ఈక్వల్ టు 1 అని మనం చెప్పలేము. అది 0 కూడా అవ్వచ్చు కదా. సో అందుకోసం మనం ఇక్కడ చెప్పలేక చేసాం, అది మొత్తం చేయాల్సి వచ్చింది. చేసేటప్పుడు ఇంకా బెటర్ ఏంటంటే ఈక్వలెంట్ ఫార్మ్స్, ఎకిలాన్ ఫార్మ్స్ రెండింటిని యూనియన్ తీసుకుంటే మనకు కొంతవరకు తగ్గుతుంది. నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కనుక ఇంత టైం పట్టింది. మీరు చేసుకోవాలంటే ఇంత టైం పట్టదు మీకు అసలు. టక్ నాకన్నా ఇంకా బాగా చేస్తారు, ఫాస్ట్గా చేసేస్తారు. ఇది ప్రొసీజర్ ఇది. ఓకేమా? సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ప్లీజ్ చెక్ వన్స్. ఓన్లీ 1 కరెక్ట్ ఆప్షన్ కనుక నాకు ఇది కరెక్ట్ వచ్చింది కనుక నేను చేశాను. నా క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి. ఇది కనుక మీకు 0 వస్తే అప్పుడు ఇది కరెక్ట్. నాకైతే ఇది అనిపిస్తుంది. చూడండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ విల్ షేర్ దిస్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయేమో ఇందులో? ఎనీ డౌట్స్? ఇవాళ చెప్పిన దాంట్లో రేపటి టార్గెట్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతాం. లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, దెన్ చూడంగానే మీరు లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవునా కదా ఎలా చెప్పాలి. జనరల్గా ఫార్ములా ఏంటి? టీ ఆఫ్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా ఈజ్ ఏ ఇంటూ టీ ఆల్ఫా ప్లస్ బి ఇంటూ టీ బీటా. అంత చేస్తూ కూర్చుంటే ఎగ్జామ్లో టైం సరిపోదు. సో చూడంగానే దాన్ని ఎట్లా క్రాక్ చేయాలి, అది అసలు లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవునా కాదా చెప్పగలగాలి మనం, వితౌట్ పుట్టింగ్ పెన్ ఆన్ ద పేపర్. ఆ షార్ట్ కట్స్ ఒకసారి చూద్దాం రేపు. దెన్ విల్ గో ఫర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అది చేస్తే ఈ టాపిక్ అయిపోతుంది. ఓకే, చూద్దాం రేపు టుమారో జాయిన్ బై 6:30. అసలు యాక్చువల్గా మీరు డే టైంలో ఖాళీగా ఉంటే 11 నుంచి 1:30, బికాస్ ఐ గాట్ వెకేషన్. ఐ థాట్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఎక్స్ట్రా క్లాస్. ఈ క్లాస్ కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా, సో అది కుదరట్లేదు మీకు. ఎనీవే, వెన్ ఎవర్ పాసిబుల్ యూ ఇన్ఫార్మ్ సార్. సో టుమారో క్లాస్ ఈస్ అట్ 6:30. Beyond 8 o'clock also I'll try to extend. If you don't have anything, if you have